Okay, so next example 8. A circular parallel plate capacitor with radius, circular parallel plate capacitor with radius of 1.2 cm is connected to 6 volt battery. After the capacitor is fully charged, the battery is disconnected without loss of any of charge on the plate. Okay, so if the separation between plate is 2.5 mm and the medium between plates are air, calculate the initial amount of charge on each plate. Okay, so first kali you kena faham dia adalah circular parallel plate. Jadi area dia mesti you kena consider radius. So nak cari area you kena ingat dia mesti pi r square. And then dia punya case adalah battery disconnected. Masih ingat kalau you ada capacitor yang disconnected battery dia, so the case apa yang constant? You kena ingat Q constant. Ni yang penting Okay, so next kita kiralah calculate the initial amount of charge on each plate. So Q naught is equal to C naught V. Naught. Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak kira Q naught supaya you tak confuse dengan Q yang mana-mana. Okay, Q naught mean yang asal. Okay, so C naught kita boleh kembangkan jadi epsilon naught A over D. Okay, so darab dengan V naught lah. So epsilon naught is 8.85 times 10 to the power of negative 12. Darab dengan area. Area adalah pi r square. So boleh kira kat sini lah. Pi r square is area. So pi darab dengan r square. 1.2 kali 10 negatif 2 kuasakan 2. So you akan dapat 4.52 kali 10 negatif 4 meter square. So masukkan dalam ni lah. 4.52 kali 10 negatif 4. Darab dengan V. V ni adalah 6 volt. Bahagi dengan D. D adalah 2.5 times 10 to the power of negative 3. So the answer will be 9.6 times 10 to the power of negative 12 coulomb. Ini adalah nilai Q naught. Okay. So seterusnya, if their separation increase to 8 mm after the battery is disconnected. So ni adalah case dia lah. Dia dah increasekan D after battery disconnected. So determine the final amount of charge on each plate. So dia nak final amount of charge on each plate. Jawapannya adalah Q will be equal to 9.6 times 10 to the power of negative 12 coulomb. Kenapa? Sebab case dia adalah Q constant. Okay? Sebab battery disconnected. Alright. So next, the potential difference between the plates. Potential difference between the plates adalah V lah. Okay, macam mana awak nak kira V? Okay, so Q is equal to CV. So V sama dengan Q over C. So kita cari dulu nilai C lah. Kan kira banyak-banyak opening. So kira C asing lah. C equal to epsilon naught A over D baru D new. Saya letaklah prime. So epsilon naught is 8.85 times 10 to the power of negative 12 times with area 4.52 times 10 to the power of negative 4 divided by D. D adalah 8 times 10 to the power of negative 3. Okay, so yang ini you masukkan dalam ni. Okay. So the answer for C is 5 times 10 to the power of negative 13 farad. Okay, so substitute in this 5 times 10 to the power of Q naught is tadi. Okay, Q naught adalah nilainya Q naught sama dengan Q kan. So nilainya adalah 9.6 kali 10 negatif 12 divided by C 5 kali 10 negatif 13. So the answer V is 19.199. So means that 19.2 volt. Okay. Alright. So next, the capacitance of the capacitor. So capacitance of the capacitor, actually the question asks you to calculate this back. Okay. So C is equal to
C is equal to epsilon naught A over D. So, D prime lah, D yang baru, 8.85 kali 10 negatif 12. Darab dengan area 452 times 10 to the power of negative 4 divided by 8 times 10 to the power of negative 3. So, you will get 5 times 10 to the power of negative 13 farad. Okay, good. Okay, that's all. Good luck.